Kwa sababu ya wema wako Mfalme, umetuwezesha kufika asubuhi ya leo ambayo ni siku ya Sabato, siku ambayo ulitakaza kwa ajili ya utukufu wako. Tunapoendelea kuabudu siku ya leo, Mfalme, tunaomba uwepo wako uweze kuandamana kila mmoja wetu ambaye amefika hapa, na wale ambao hawajaweza kufika, wengine wako njiani na wengine kwa sababu moja na nyingine. Mfalme, tunaomba utukufu wako na wema wako uzidi kuongoza. Samehe dhambi na makosa yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ningependa tuangalie wazo fupi kutoka kitabu cha Hesabu, Numbers. Kitabu ni Hesabu, that is Numbers chapter 16. The book of Numbers chapter 16, and I want us to understand the background of the book of Numbers. Baada ya wana wa Israeli kutoka Misri, Mungu akaambia Musa aweze kufanya hesabu kamili ya wale ambao wako ama walikuwa wametoka nchi ya Misri. And those who were counted were people, men above 20 years, men who were ready for war. Kwa hivyo hesabu ya pengine watoto na watu wa jinsia ya kike pengine hawakuweza kuhesabiwa, but they were quite a number of people, hawakuwa wachache. So Moses, when you read chapter 1, you see each tribe was counted na it was given a number. So as they moved from Misri, wakapita jangwani wakielekea eneo lile Mungu alikuwa amewaahidi Kanani. Lakini walipokuwa jangwani, mambo hayakwenda vizuri vile walikuwa wametarajia. Kwa hivyo watu wakaweza kunungunika pale jangwani na kuuliza Musa ni kwa nini amewatoa Misri na kufanya wafe katika eneo la jangwa ama jangwani. Then in chapter 16, we see 3 people ambao ni Korah, Dathan and Abiram, ambao wamejitokeza wazi kupinga Musa na kumuuliza maswali yale ambayo ama ni sababu gani ambayo iliweza kumfanya kuwatoa katika Misri. Chapter 2 in verse 2, 16 verse 2 says, let me start from verse 1. Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi. So Korah was a son of a Levite, and Dathan and Abiram were sons of Eliab, and On, the sons of Bereth, sons of Reuben, took men. Kwa hivyo hao wengine they were Reubenites. So they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. So hao watatu walipokuwa wananungunika kuhusu Musa na Aaron, hawakuwa peke yao. Walikuwa watatu plus 250 men who were well known, men who were elders of the council of Israel. They were known. So ni watu ambao walikuwa watabaka mbalimbali katika ama baadhi ya wa Misri. So wakakuja pamoja, they rose against Moses and Aaron. Wakauliza swali hili: you take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord.
So watu wakaanza kunungunika, wakasema kwamba sisi wote ni wateule, ama God has favored us na anatupenda sisi wote. Kwa nini nyinyi mnajitakia nini makuu? Kwa nini nyinyi mnajiinua nyinyi wenyewe? So they were complaining about Moses and Aaron, not knowing that Moses and Aaron were given that responsibility by God. So hao watu wakaweza kunungunika, wakaweza kuincite other members not to do what? To obey, because they were complaining kwamba Musa amewatoa katika nchi ya Misri ambayo ilikuwa na rutuba, ilikuwa na maziwa, ilikuwa na asali. So why should he bring them to the desert to die? Kwa nini Mungu anawatoa ama aliwatoa pale Misri? Ni heri wangekufa pale. Sijui kama wewe unafikiria mambo kama hayo. How many times unachipata mahali unajiuliza ni heri ningekuwa pale kuliko kuwa nini, kuwa katika kikundi hiki. Unapokuwa kikundi hiki ambacho ni cha Wakristo, cha Waadventista, at there times you ask yourselves, it's better you are not a Christian. Je, ni mara ngapi unapochipata na ukaanza kufikiria ni heri ungebaki mahali ulikuwa kuliko kuwa katika kikundi mahali fulani? Ni mara ngapi umekutana na jambo ukasema ningefanya lakini kwa sababu ya hii? So when they complained, Moses took a responsibility na akaweza kuambia watu wajikusanye katika hema zao, in the congregation of the Lord. So he called the congregation, they came. Na pamoja na watatu plus 250 leaders. Verse 9, I'll skip some verses. Then 8, and let me start from 8. And Moses said unto Korah, here I pray you, you sons of Levi, see it but a small thing unto you, that the God of Israel had separated from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto him. Musa akawaambia, mnaona kwamba Mungu kuwatenga ni kitu kidogo sana? Je, kuwa Mkristo unaona kwamba ni kitu kidogo sana? You are near to God. Hauoni kwamba ni kitu cha muhimu katika maisha yako kama Mkristo? Because Moses was saying, it appears, it's something very small that the God of Israel has separated you from the rest of the congregation. Mungu he has separated, tumeteuliwa from the rest of the population, of the rest of the citizens. Kwamba sisi ni Wakristo, sisi ni Waadventista. Do we take it lightly? Yani atuoni kwamba kuwa Mkristo ni kitu ya muhimu katika maisha yako, na kwamba Mungu ako karibu na wewe na amekupatia jukumu la kufanya service kwake. What kind of service are you doing? You have a responsibility as a member of a family. You have a responsibility as a member of this church to serve God. That responsibility that God has given you, don't take it for granted. God values it. That's why Moses is saying, msione kwamba kutengwa na kupewa nafasi kuwa karibu na Bwana ni kitu rahisi, ni kitu kidogo. So that's how Moses considered that act of God separating them in his service. The same thing to us. Mungu anapotuchagua tusione kwamba ni kitu kidogo. So when this happened, God was angry. Mungu akaweza kukasirika na akasema kwamba
atawamaliza wale wote ambao walikuwa wamempinga. But Moses intervened and he asked, je, Bwana, kosa la mtu mmoja linaweza ukaangamiza kizazi chote? Because if he did it, then the people in Israel could have said God was not able to deliver children to the promised land. Then God told Moses, ask this congregation to separate themselves from these three people, plus the followers. God told Moses to ask the congregation not to come near to these people. And this is exactly what they did. Je, Mungu anapokuzungumzia kwamba ondoka katika mahali fulani, je, wewe uo unaondoka? Let us look it from a different angle. Hakuna hema hapa. But God was telling them watoke kwa mabaya. Mungu anapokuondoa, anapokuambia toka katika hali ya kuwa na chuki. That's ni kikundi ambacho kinampinga, because God is a God of love. Mungu anapokuambia kwamba wacha kuwa na wacha kutenda dhambi, separate yourself from sin. That is what God is calling us to do this morning. He is saying, separate yourself from that group of people ambao wananungunika, ambao hawaoni kwamba wao wameweza kutengwa na mimi niko karibu na wao. Then that is verse 21. Separate yourselves from among the congregation, that I may consume them in a moment. God is saying, if we don't separate ourselves from sin, God is going to consume us. And when God consumes us, nothing will remain of you. Nothing will remain of you. So, speak. Moses said, verse 23 and 24, the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the congregation, get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram. And Moses rose up and went unto. So God was saying kwamba waweza kutoka mahali Korah, Dathan, and Abiram walikuwa. And this is exactly what Moses did. When he told them, they separated. And that is the moment the earth opened up. It swallowed who? The three people plus the 250 who had carried fire and incense upon it. So, my brothers and my sisters, God is a God of mercy. God is a God of mercy. If he had not intervened, because when these people were complaining, the congregation of Israel was listening, and they were not also happy. But because God was merciful, he said, I will not destroy the entire tribe of Israel because of his mercy. And therefore, he only dealt with a section of people, those who disobeyed him. So, what we are saying this morning is this: God is merciful. When you are told, get up and get away from that congregation of those who have rebelled against God, please let us heed and move away. Mungu anaposema kwamba wacha kutenda dhambi, move away from that congregation, from that tent of sin. Mungu anaposema kwamba ondoka, if you are corrupt, move away from that tent of corruption. If you are jealousy, move away from that tent of jealousy. So there are so many tents ambazo tumeziweka katika maisha yetu. And when God is speaking to you, ondoka katika hema hiyo. Hema ni ya dhambi, hema ni ya chuki, hema ni ya mambo mengi. Kindly move away from it, because God is going to consume those who will remain in that tent of sin. But the moment you separate yourself, you move away from that tent of sin, that action will help or will save your life.
So sisi wote kama Wakristo tumeambiwa kwamba when we have been called upon to get away from that group of dissidents, wale ambao hawananungunika, wale ambao hawajaona kwamba ni kitu cha muhimu kuwa karibu na Bwana ili Bwana wetu asiweze kutuangamiza, tufanye hivyo. It's my prayer this morning that as we worship today, let us not become adamant to remain in that tent of sin, tent of rebellion, a tent of fornication. Let us run, get away from that tent, and God is merciful. He will spare our lives. Na Mungu aweze kutubariki. Naomba tusimame sisi wote kwa ajili ya kufanya maombi. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu unayetupenda, Mungu uishie milele na milele, tumekuja kwako asubuhi ya leo Bwana, tukisikia mwito wako kwamba tuondoke na tusikaribie wale ambao wanaozidi kunungunika, na Bwana wale ambao wamekaidi amri zako. Lakini kwa sababu ya huruma zako, Mfalme, umeweza kutuambia kwamba tuondoke mahali ambapo kuna taswishi, mahali ambapo kuna dhambi, mahali ambapo kuna mambo yatatutenga sisi na wewe. Na tutakapofanya hivyo, Mungu wetu, kwa sababu ya huruma wako, utatuweza kutuonea huruma na ukatufanya tuwe hai. Mfalme na Baba yetu, hatuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Kwa hivyo tumenyenyekea asubuhi ya leo tukiomba tusamehe dhambi na makosa yetu, na tunapofanya ibada ya siku ya leo Bwana, uweze kuikubali. Miongoni mwetu kuna wale ambao wako na changamoto za magonjwa, kuna wale ambao Bwana katika maisha yao wametamauka kwa sababu ya mambo ambayo wanayopitia katika maisha yao. Lakini Mfalme, tunaomba uweze kuwa nuru ili uangazie na kuwapatia tumaini, kwa sababu hakuna hali ama hakuna jambo ambalo ni ngumu kwako. Kwa sababu Bwana tunakutegemea na kukutumainia wewe, tunaomba asubuhi ya leo Mfalme, Roho wako ashuke na aweze kuishi pamoja nasi na kutuongoza, ili ambayo yote tunafanya yaweze kupendeza na kufurahisha wewe. Mfalme na Baba yetu, mipango na programs ambazo zimewekwa siku ya leo tumezikabidhi mikononi mwako. Utuongoze mpaka mwisho, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.